Alright, Assalamualaikum kepada semua yang hadir dalam ni. Walaupun ada dua orang je. Thank you guys, okay. Waalaikumsalam. And thank you juga yang menonton, okay, recording session di YouTube. Thank you so much, okay. Boleh like sikit, cik. Tak ada. Aku tak biasa dia cakap benda tu sebenarnya. Okay. Welcome to Kuru Sharing Session. Okay, so hari ni kita ada tetamu yang istimewa. Alright, so before kita go deeper, sebelum aku perkenalkan tetamu hari ni, so just rule of the room, apa pun yang kita orang cakap ni semua based on our experience and our knowledge. Okay, kalau berguna untuk korang, feel free okay, to apply to your projects, and if ada silap ni kami minta maaf awal-awal lah, right. And boleh tegur DM, okay, jangan tweet public, tak ada. Sekarang kan banyak drama kan. But anyways, okay, so hari ni kita ada Syarawi, okay. Syarawi, the creator of Pentas. Okay, Syarawi, mungkin kau boleh perkenalkan diri sikit. Yep, sure. Thanks for having me Fauzan. Aku boleh panggil aku Syarawi atau boleh panggil aku Azlan actually. Because they are both my names sebenarnya. Tapi Syarawi I push for the branding lah for my firm and all. Yeah. So just a bit of introduction. I'm actually practicing architect sebenarnya. So in real life or outside NFT, I actually do buildings. I actually design buildings, especially houses lah. So to my niche, so NFT is like the other side of my life. Yeah, betul. Menarik, menarik. I mean, so like before NFT memang kau bekerja dengan orang ke? Do you own your own firm ke? Yes, I actually own my own firm, Syarawi Architect. Yes. Okay, okay. So, Aku mungkin tak hmm, berapa knowledgeable about hmm. architecture, like architect punya kerja. I mean, aku tahu dia build buildings, but adakah itu sahaja bina bangunan ataupun you build other stuff tu? Actually, both architecture dengan interior. Kalau architecture dia jaga the shell of a building, tak kisahlah rumah ke, high rise ke apa, Mhm. apartment. Tapi I actually do both. So sekali dengan interior design. So we cover both outside and inside. But so the thing is, benda tu tak apply to all the other architects out there. Some ada yang specialize in high rise, some specialize in malls. Macam for me, I'm more on the residential side. Hmm. Yeah, Okay, itulah okay, dia. okay. Sebab I mean, aku dulu pun macam pernah dapat offer belajar untuk offer belajar architecture. Tapi yang Hmm. kelakarnya aku didn't notice the email. So macam nak pergi interview tu aku Loh, kena prepare macam-macam lah, like drawing. So aku ambil lukisan kenderaan kan. betul? So lepas tu Uh, kena kena tanda tangan lah, approval tu kan. So aku macam ya uh, dulu mana lah email not really macam sekarang yang kita frequently check kan. betul? So macam Kena plan kan dulu. so dia macam waktu internet pun not really good back then kan. So macam aku tahu, and aku macam contohnya interview hari Isnin, and aku dapat tahu on Jumaat. So macam fuck lah kan. Esok sekolah tutup lah kan. So macam tak sempat, aku macam fuck it lah kan. Aku masuk bateri. Alamak. Aduh. But maybe ada reason lah kot kenapa Tuhan buat macam tu kan. Tapi kelakar. Okay, okay. So like Good. uh, before this, adakah kau memang terjebak ataupun kau memang biasa trading in crypto, or memang kau main NFT? Hmm, not really. NFT ni actually fairly new to me sebenarnya. Tapi crypto aku sangat familiar. Although aku tak invest in it. But because all my closest friends, Mhm. most of them main bukan is the wrong word lah. Is invest in cryptocurrency. So dari situ I got exposed. Tapi dia tak enough to drag aku masuk lagi masa tu. But Hmm. aku tengah buat rumah for a client, but he went and bought meme bank daripada Red. Oh. So daripada situ yang aku macam like, oh, what's this? What's this NFT thing? Aku macam pernah dengar, like my friends mention about it, tapi dia orang macam not so into it at that point. So
lepas yang Red Hongi punya piece tu aku macam intrigue lah. Macam, ya apa benda ni? Nak learn more. Ya. Bila tu? Is it beberapa tahun lepas ke? Um, tak ada. This was last year. Masa the first meme bank punya currency tu got sold tau. I Ya. see. Tapi yang pasal Bitcoin apa tu dah ages ago lah kan. Ya, ya. Bitcoin cuma Ethereum macam to me considered fairly new. Uh, Hmm. So apa yeah. pendapat kau pasal crypto at that time? Are you positive masa yang kau dengar kawan-kawan kata? So adakah kau positif about crypto ataupun mungkin kau masih was-was sebab kau tak tertarik lagi dalam crypto kan kau kata tadi. Hmm, tak, aku macam intrigue je. Aku Hmm. sampai that level je yang aku intrigue. But that's about it. Um, aku tak kata macam aku tak percaya ke all these things. It's just that masa tu even now my risk appetite tak ada kat situ lagi Faham? actually. Ya, ya. So I think in time lah. Mhm. You know. So how about now? Mungkin adakah lepas ni kau akan maybe venture into investing in crypto? Yes, actually masa awal-awal tu pun aku dah start invest lah sebenarnya, tapi invest in small amounts. I'm not doing it actively. Tu beza dia. Mhm. So Mhm. masa my friends mention about Bitcoin dulu, aku macam okay terus beli, tapi it's sikit-sikit. Ya, Ya. tak No, adalah macam sekarang ni banyak yang trading kan fully on crypto. So I don't do that. Tak like. ya, ya. Aku pun aku dah tahu before pentas pun macam aku dah biasa dengar pasal crypto kan. And then even aku tahu pasal NFT. This is way uh, before pentas lah kan. So aku follow Gary V. So Gary V cerita pasal NFT and stuff. Aku macam oh shit, apa benda ni kan. And I think masa at that time aku memang fikir macam NFT ni like everybody can getting involved tau. Semua orang boleh, orang biasa-biasa pun boleh masuk NFT. Dia tak Betul? perlu macam crypto yang kena baca chart lah kan. NFT is Mm-mm. more simpler lah for me kan. So aku memang Betul. lagi tertarik dengan NFT lah. So so so, Betul. so macam mana kau jumpa pentas? Pentas was because of Rida. Oh, Rida okay. Razak. Uh, yeah, I know Rida before NFT, way before NFT sebab dia pun architect lah. Rida Razak, Salman, Asmos. So Mhm. these two guys are actually the ones yang introduce aku dekat pentas. Um, and also one of my friends yang on crypto tu pun, Yaji is from Octogang. So dia pula started in OpenSea. So semua ni dia kind of drag aku dalam NFT ya. Bukan dia orang drag lah, tapi aku sendiri macam rela. Macam macam bukan tak bukan paksa Rida rela eh. bukan. So Rida and Salman tarik dari NFT. Rida introduce me to pentas. Yeah. Correct. I see, I see. So bila kau jumpa pentas tu, apa yang kau fikir ataupun apa yang kau expect ke, yang kau nampak ke? Um, Masa tu dia sebab dia baru lagi kan. Rida je cakap, kau main je lah. Betul aku cakap, okay. Took me some time. Tapi aku research juga. Aku tengok platform lain, aku try. Aku Mhm. try dekat Hand juga, Tezos. Mhm. So kat situ macam rasa, ui, semak gila. Agak Ya, annoying lah. Dia punya interface dia macam, stresnya aku tengok. faham, faham. Dia rancak sikit Uh, ah. dia macam, semua artwork kat situ 3P Oh, habis. So bila aku masuk dalam pentas dia macam clean sikit. Hmm. Macam So lepas tu at that time bulan berapa tu? bulan 8, Bulan 8. hujung bulan 8 kan. Ya, ya. Hujung bulan 8. Yeah, that was the time. Lepas tu aku buat NFT tapi dia tak bergerak sangat. Lepas tu aku cakap, aku stop kejap lah. Lepas tu dia nak aku masuk balik. And aku cakap, okay, this time aku nak betul-betul try. And yeah. Okay, masa kau do you remember your first mint artwork? Yeah.
I do. I do. Aku ingat lagi aku punya first meet artwork. Nanti kau Oh. boleh tengok kat Pentas. Ya. So I mean kau maksudnya first tu kau try min berapa? Adakah kau try min satu je ke atau kau min a few? Aku minted uh, 3 I think. Tiga. Ya. So tentu ada Aku sambutan buat tak? this tak ada tu actually. Tapi kalau kau buka aku punya pentasnya profile aku boleh nampak dia 3 color kuning. And aku buat benda tu betul aku just tinggal je. And dah lah aku salah number NFT tu actually. So dia sekarang dia bodoh gila. Sekarang dekat pentas aku punya bukan 123 dia 132. Memahami, Ayo memahami. So like cembong lah. macam okay, and then kau kata kau stop pula kan. Okay, and then Ha. your comeback tu okay, apa yang buat kau rasa nak datang balik tu? Hmm, aduh. Tak yang aku dah I think it's a mix of a few things. Tapi salah satu dia at that point dalam real life outside NFT macam dah regain balance sikit tau. That Hmm. was after lockdown apa semua ni. Aku betul business aku starting to pick up again. Mhm. And betul macam macam chill sikit. Then I find that bila aku buat NFT ni aku macam relax tau. It's something yang aku macam chill-chill tu sambil-sambil tu kalau dapat jual okay lah kan. Betul? I was thinking along that line tau sebenarnya. So aku tak kisah about the money. Aku tak chase sales tau. Aku just buat je. Hmm. You know yang dia ada satu phase tu tiba-tiba aku macam okay lah. Buat je lah for fun. Buat sikit-sikit. Is that the start of yang telur kau tu? Ya, telur tu was something else completely sebenarnya. Sebab telur tu dia part of aku punya first phase masa aku baru masuk pentas yang aku tak tahu nak buat apa. Kau faham tak? Faham? Dia macam ni apa benda ni. Aku nak tunjuk kau example sebenarnya. Benda ni kalau tengok profile aku list daripada oldest. Mhm. Kau boleh nampak betapa mengarut dan rojaknya kat bawah-bawah ni. Lepas tu sampai satu point tu aku buatkan telur. Telur ni ada cerita dia kenapa dia jadi telur. Yang kenapa ayam. So the first one was reban ayam dengan alpaca bana. So Enajo dengan Azian Ross beli. So they kind of push that macam benda ni boleh jalan. So I kena thank them lah actually sebab dia macam this concept actually can go, you know. Yeah, I still remember yang masa kau main the lightsaber tau. Hmm. So aku macam damn man. So time tu lawa aku rasa time tu awal juga kan. Masa tu time masih fasa Awal awal gila. gila babi lah kan. So Ha. macam even yang your first three min tu pun very interesting kan sebab siapa pun yang lain. I mean aku pernah nampak lah kat OS few project yang macam ni kan. Yang artis tu maksudnya macam fine artist lah kan. So aku macam uish power tapi at that time macam uh, dah walaupun orang jual murah mana 001 pun for me at that time 001 tu very mahal lah. Dia macam Betul. aku kena Mahal fikir gila. Kau mahal kau gila. And at that time like around 500 to 600 USD juga kan BNB at that time kan. So aku betul. macam oh Betul. tak boleh lah. Aku macam okay tak apa lah. Belum lagi lah untuk aku beli. So macam and then aku macam somehow macam uh, terlupa lah pasal kau, you know. Aku macam yeah, I mean lepas tu sebab kita pun busy with our own project semua kan. So mungkin tak connect lah. Betul. I think memang aku ada perasan the coffee machine, you know. Tapi yang betul-betul perasan memang the reban ayam one lah. Aku rasa sebab SAJ lah yang tweet about it kan. So Hmm. aku macam pernah nampak account ni kan. Aku scroll mamak ni ya kan. Macam oh shit. Lepas tu Betul. macam waktu aku kan buat pixel kan. So aku macam alamak macam tak tahu nak connect macam mana. So macam tak apalah, maybe later on lah kita connect kan. Betul. So where's the idea come from? Surprise ego. Okay, benda ni aku tak tahu kau ada dengar. Hari tu aku dah explain masa dekat masa Ya, kita meet up betul lah. betul. Tapi Aku dah mungkin tell again lah. for listener kau Ya, boleh ya. share lagi sekali. Okay, so it was actually a random text from a guy. Tanya bro, apa ada jual ayam laga tak? Kata aku macam
Saya tak jual ayam laga, tapi nak saya design rumah ayam saya boleh. So, aku ended that conversation there. Dia pun macam okay je. Lepas tu, of course that thing just dah tak ada dah kan continuation. Tapi dalam kepala otak aku macam, oh, Hmm. hmm, bolehlah design. Lepas tu aku tengah dalam Discord dengan my friends. Then slowly aku, okay, macam mana aku nak buat rembuan ayam yang futuristic. Lepas aku macam reminded by anak-anak aku duk tengah main apa anak perempuan aku especially dia suka main that surprise egg tu. Mhm. Betul. Why not tu? Konsep tu you make it super futuristic tapi very simple. Actually there's some elements aku ambil daripada architecture yang aku apply kat all this. Mhm. Mhm. Um, aku panggil macam sculpture lah bagi aku dia macam digital Yes. sculpture. Yes. Hmm. Uff. Tapi tu macam I mean just because of that message, I think macam surprise egg ni yang macam buat nama kau naik juga kat pentas kan? Actually yeah, Would yeah. you agree on that ke kau rasa because of other things? Actually aku tak tahu kenapa tapi aku rasa egg ni important part kot. Sebab dia at the end of the day aku rasa benda tu sebab it's very familiar. Kau Hmm. faham tak? It's something kau tengok kau macam familiar tapi sebenarnya it's not what you're used to. So mungkin benda tu yang drive the project kot. Hmm. Sebab masa first time aku nampak telur kau ni, aku first thing yang comes in my mind adalah you know my tikam lah kan, kau tikam and then yang Ah, kau buka that thing kan. So yang ah, bola tu dia remind me of that sebenarnya. Masa first. Aku macam hmm, dang kan, macam batu dengan you know the animation movement tu aku macam bapak cool lah. I think ya pasal kau kata macam dia somehow relatable kan. Orang senang nak connect with the telur kan. Macam aku connect dia mungkin through bukanlah telur tapi that gacha things kan. Main tikam. dia gacha lah. Dia memang gacha Ah, punya background lah. so macam Hmm, mungkin ada orang suka with the design kan. But betul lah yang aku setuju dengan yang kau kata senang orang relate. That's why dia ramai orang suka. Hmm, betul, betul. menarik. Maybe okay. Can you share about the coffee machine like okay ap, mana datangnya idea coffee machine tu? Okay, sebab here's the thing. Sebab aku buat architecture outside in, there's a few layers lah to the answer kan. First is sebab I'm used to that. Aku tengok detail daripada jauh, detail daripada dekat. Aku punya design direction are always towards a detailed punya item tau. So and benda tu ties back to how aku buat interior design juga actually. I Mhm. try to keep it very minimal tapi at the same time it is also very detailed. So daripada situ how I derive the design. Tapi the concept of the coffee machine and egg apa semua ni dia macam fall under one big umbrella tau. Umbrella of home stuff. Hmm. Basically dia balik kepada like apa benda yang orang familiar. So yang ni pula aku tengah Discord juga dengan my friend and masa tu we were talking about coffee machine. Mhm. Kita tengok coffee machine lepas tu aku pula tengok Twitter dan macam there's this trend macam PFP kan. Mhm. For picture of whatever. I mean it started from there pun sebenarnya kan. Banyak collectibles. Why not though aku buat. I already have a base yang malam tu aku just randomly design sambil sembang dengan member. Then at the end of the day aku realise yang ni macam aku happy tengok benda tu. Hmm. So daripada situ senang sikit nak grow. Then aku dah ada one full collection. Ada lah. I see, I see. So I think macam dia I mean so bila aku tengok the coffee machine kan, I mean aku suka main The Sims tau. You know, Hmm. tapi aku tak tahu kenapa coffee machine kau ni macam somehow dia sebab okay bila kita cakap pasal you know NFT, dia very relatable to uh, metaverse kan. Ah, So macam bila aku tengok your coffee machine kan macam okay kita kalau in real world nak beli coffee machine murah tu.
Coffee machine fucking mahal though. And I love coffee, Betul. tau. I really love Betul. coffee. But for me to spend, you know, untuk coffee machine tu, ui, tak payah lah. Kang dah lah spend mahal, buat tak sedap pula kan. So Betul, macam, betul. tak apa lah. But bila tengok coffee machine kau, dia macam somehow agak menenangkan. I don't know if it makes sense. Tapi itu yang aku rasa lah bila tengok your coffee machine sebenarnya. Ya, sebab dia borderline apa tahu? Apa? Bila aku buat something dia borderline kena semi realistic and semi tak realistic. Hmm. Bila kau tengok benda tu it can be a bit cartoonish, dia maybe tak function. Tapi sebab kau dah familiar sangat dengan the whole concept kan. So Hmm. kau macam okay je with that design, you know. Itulah. Ya, ya. Dia macam uh, celayan kau tu tengok benda tu. Padahal benda tak bergerak pun kan. I mean compared to the surprise egg, I think macam coffee machine tu tak ada apa-apa lah. Dia just picture kan. Tapi Betul. dia, you know, somehow dia very cool lah. I think cool design lah. Okay, which is lead to my next question lah. I think macam mungkin ada orang yang you know, from different background lah kan. And especially you from architecture punya background. So like Hmm. kau rasa lah macam uh, macam mana pendapat kau lah tentang kau gunakan skill-skill yang kau ada dalam NFT. Like you know, sebab mostly people kalau datang to pentas, mostly diorang fikir just you know melukis lah kan. Tetapi Hmm. kau yang Betul. boleh kata macam ya memanglah architecture melukis, tapi kalau orang cakap pasal melukis orang tak fikir pasal architecture kan. You know, kalau orang sebut pasal art Betul, orang tak betul. fikir pasal architecture, but you know you make art from your skill set yang dari architecture tu. So mungkin kau boleh you know share sikit pasal pendapat kau about this. Actually dia help aku banyak tau. My real life punya architectural skills dalam NF because all this art kan aku apply the same kind of macam proportion masa aku buat design for a house for example kan. There's a certain rule of proportion yang aku follow, certain lines yang dia kena meet, and in reference to that proportion aku boleh determine. For example kalau kau tengok satu coffee machine tu dia punya tube size and everything is all calculated tau. Mhm. It's a multiplies of 3. Itu macam rule design aku. Kita pakai satu kaki, you know, 300. You know, it's always almost in that denomination untuk dapatkan this kind of designs lah. So macam okay, macam you know people like what can you say lah to others yang mungkin you know kata aku nak join NFT but aku tak reti melukis. Okay, so ultimately adakah pandai melukis tu very important in NFT? Not really. Sebab aku rasa there's so many other things you can do, and even if kau tak reti melukis, kau boleh start now. Hmm. Kau boleh macam gradually learn, I mean through practice, and actually that self as well. Kau punya entire journey tu daripada kau tak reti melukis sampailah to expert. Quite frankly, macam aku punya benda-benda yang aku buat ni kan banyak 3D kan. Mhm. Um, Most of it aku cuma start belajar lepas aku join the scene. Hmm. Aku aku macam intrigued macam okay, I have this idea, aku nak execute macam mana. So I had to cari kat YouTube how do you actually animate certain things, how do you actually achieve certain effects. So effort tu kena ada, but with that kind of effort aku rasa even orang yang tak reti melukis pun you can actually venture into something new sampai kau reti lukis lah. Hmm. Betul betul betul. Tak ada alasan lah senang cerita kan. Ada lah, tapi kalau tak reti lukis tapi kau nak buat juga then you have to do something lah kan, benda tu takkan. Kan. So macam mana ada a few lah, I mean yang tanya aku my friends ke ataupun you know newcomers yang
nak buat kan. Atau tapi diorang tak reti. Diorang macam mana? Diorang tak tahu nak buat apa. Dan aku cakap buat apa yang korang tahulah kan. Korang tahu buat apa Betul. kan. Itu je kan. So macam kau mungkin macam jadi kau kata kau design the coffee machine, using your rule, which is your skill set lah, architecture skill set kan. Sebab kau Mm. reti benda tu, so you apply it on your project kan, on your pentas. So is sebenarnya that simple je sebenarnya. Kalau kau Uh-uh. betul nak melukis tapi tak tahu melukis, then start learning lah kot kan. And Betul betul. aku suka pentas sebab orang somehow tak kisah pun pasal the project kan. Somehow orang spend the money bukan sebab kau nak buat project gila babi ataupun dia Yeah. nak buat DAO. Yep. Ultimately Yep. orang tak kisah tu sebenarnya. Jujur kat aku rasa 99% collectors beli NFT bukan sebab tu Mm. kan. Okay, kita sambung balik ke surprise egg tu. Any future, kalau kau boleh cerita lah, future plan for the surprise egg ataupun maybe upcoming things yang kau boleh cerita. Actually I sekarang ni Surprise Egg dia tak ada supply cap lagi. Mhm. But I think there comes a time where aku kena evolve. Maknanya collection tu has to evolve to something else. So part ni yang aku boleh tie back into rewarding the previous holders lah. Hmm. But I have aku plan to actually diversify the collection even on pentas sendiri. Hmm. So ada yang umbrella theme yang aku cakap tadi, si benda yang kau familiar. Mhm. Um, Macam kat OpenSea I have coffee machine kan. So next would be toasters and fridge and whatnot. So sekarang ni dekat pentas you have the egg, lepas tu you have the water bottle tomorrow lah akan launch. So yeah. Hmm. So sekarang dia akan jadi build layers upon layers. It Mhm. won't be like macam kau 3,000 telur, you know, kind of thing. Yeah. So, sebab bila aku buat benda ni, aku still consider benda dia as one to one tau sebenarnya. Faham. One to one and collectible sebab each one ni dia is not generative. Aku kena really take time and plan telur-telur ni, Mhm. you know. So itulah the future plan dia akan grow but benda tu bukan limitless lah telur ni, you know. Faham, faham. So adakah kau berminat to do something on metaverse ke, since you are architecture kan, what's your point of view lah, adakah architecture boleh venture into architect pula, architect boleh venture into metaverse, maybe on designing benda dalam metaverse. Yeah, actually kan lepas balik pada cerita Red Hongi tu Hmm. that my client bought, benda yang truly brought me on board is actually the future utility for apa ni, the NFTs for real life application. Benda tu bagi aku sangat intriguing lah, Mhm. especially bila kau cakap pasal property ownerships. Mhm. Property ownership sekarang it's a multi-layered difficult punya process actually. But you have something yang boleh backbone yang boleh cater to that. Dia boleh simplify the process. Everyone gets things done lebih cepat. Why not though? Mhm. So yeah, that's the ultimate future bro. Kan. And kalau Uh, even on designing things in metaverse pun, like benda tu pun boleh yes, jadi yes. kan. Sebab I mean especially now lah, yang everyone is preparing for that kan. Even kat Betul pentas betul. pun kita ada saka konfederasi bekerjasama dengan Abang Rida semua kan. Uh, Untuk buat. aku actually dah build dua metaverse. Hmm. I mean like a gallery space. Mhm. Benda tu jadi macam testing ground lah. Ya, ya. Because this is something and the even with Rida himself, I mean we were talking about metaverse punya scene. You actually need builders Betul. juga sebenarnya in a sense. So itu pun yang aku nampak agak potential lah. So kau rasa kan, should
mungkin architect sekarang, ataupun architecture students should take note on this? Yes and no, sebab um, dia kena decide or dia kena decide bila dia nak make the switch. Hmm. Sebab let's say kau kerja under someone, architecture, I can tell you your time is super limited sebenarnya. Kalau the a generic normal firm lah. Mhm. Um, and untuk orang make fully jump daripada architecture terus kepada NFT 100% also difficult Mhm. because even pentas kita punya scene pun is still in this early stages tau. Faham? Aku tak tahu the adoption macam mana. Kita boleh nampak because we already in it. Betul. And kau nampak macam the application in the future kan. Tapi so bila a student or someone from architectural studies tanya aku about that, whether they should take a dive, aku kata kau menyelam macam aku juga. It takes some time to learn NFT, but during daytime kau live your life normally Mhm. until to a point kau rasa confident or you already have a project and a team and it's making so much money or whatever that Mhm. kau nak, Betul. why not lah. Kira seluk kaki lu lah. Seluk kaki lu. Test water lu kan. Main terjah je bahaya tak kan? So macam okay, aku macam so aku sekarang aku very even before NFT aku memang banyak related to education punya industry tau. Ah, So macam bukanlah nak kata aku tak suka sekolah, tapi aku macam rasa sekolah banyak boleh improve lah. Okay, itu bahasa baik dia kot yang boleh aku fikir. You know, aku faham. I mean macam sekolah tak cukup lah. Apa yang sekolah offer tak cukup. I think that's the right word kot yang aku nak cari. So sekolah Hmm. tak cukup. Ada banyak benda yang sekolah tak offer lah, kan. So Hmm. do you think uh, benda pasal building in metaverse should be included in our education I syllabus? mean, why not? Um, Depends. Dia sebab dia antara cabang IT, technology and design and arts tau. Mhm. So, Kan? ada Actually. ada possibility lah kat situ. Mhm. Cuma need to get there tu. How? Betul betul. Plus aku tahu the problem aku ada dengan our current system is basically it changes too much sampai kau tak nampak effect tu until years to come tau, until Ya. the students actually dah masuk universiti, dia dah keluar ke industri, then baru kau nampak the effect Betul. of your constant changes tu Ya a ya. bit off lah. Jadi Hmm. sebab education ni is very macam mana? So aku buat business education tau. So the cabaran, okay, the challenge in that kind of business adalah kau takkan dapat result dia sekarang tau. Kalau kau jual air, orang boleh terus rasa air tu kan. Tapi kalau kau buat education ni, tak kisahlah apa-apa, kau buat workshop ke, kau buat talk ke, kau buat class tuition ke, benda tu tak dapat result sekarang tau. At least paling cepat pun adalah 2-3 bulan sebab dia ada ujian kalau kau buat tuition kan. Tapi macam benda-benda lain, dia maybe take longer time tau. So tapi macam Indian nak tak nak, you have to start somewhere lah kan, especially in your education yang kita Hmm. dia benda ni bukannya kau belajar hari ni terus pandai kan. Even kita nak Hmm. belajar pasal blockchain and everything pun take time kan. So apatah lagi budak-budak yang mungkin ni. But I think pasal syllabus tu mungkin boleh buat elective sebab tak silap aku ada satu universiti ni ada buat elective dia belajar pasal blockchain. Kau tahu tak? Cool. Tak tahu actually. Aku tak ingat universiti mana tapi ada orang share itu elective belajar pasal blockchain. Menarik. So Ah, macam time aku dulu, my school dulu aku skip kimia tau. Aku tak ambil kimia or something. oh. Aku ambil tak, aku tak ambil biology. Mhm. Aku swap dengan reka cipta. That was kind of fun. So aku rasa it's towards that kot sebenarnya. Mhm. NFT kalau kau nak creation metaverse apa semua tu kan, dia macam branch into that. Boleh Yeah, jadi one main subject pun. betul betul. I think yang kekurangan uh, pada sekolah adalah sebenarnya student dia kurang exposure tau pada benda-benda luar ni. Maksudnya apa yang terjadi kat in real world, student tak tahu tau. I mean even kita masa sekolah pun
kita pun tak tahu pasal apa kerja yang bagus ke apa, kita just for the sake of kena paksa pergi Betul. sekolah. Aku tahu aku kena pergi sekolah, aku kena dapat Lepas result tu bagus, and fuck it kan. But lepas tu yeah, parents macam, oh ada jumpa pakcik tu, dia kata, "Oh kalau buat ni bagus kan." ya, So sekarang things like that lah. macam my time adalah engineering kan. Engineering is a good course kan. Tapi by the time aku graduate, tak berpuluh ribu graduates engineering kan. Kan, so macam, but Hmm. yeah, benda tu kita tak boleh predict kan. But at least I have fun lah study engineering. Okay, okay, menarik, menarik. Alright, aku nak tanya sikit pasal your collaboration with Rochepang lah. Mana datangnya, that idea? Ui, benda tu it was a very quick idea. Okay, Roach Pang tu, aku dengan dia, back then aku baru rebound daripada yang aku break sekejap from NFT tu. Mhm, Tu aku macam, okay aku nak kickstart, aku nak go all out. Tu Roach Pang is considered dia punya, I would say in pentas dia macam kinda the top ones, right? mhm. So yeah, aku tak ada better word. So aku macam terus shoot jom collab, you know. So I just DM him and malam tu tiba-tiba aku ada idea of apa ni, Hannibal Lecter. Tahu Hannibal Lecter? Sorry, apa? Hannibal. Hannibal. Tahu Hannibal? Hannibal Um, hmm, yang criminal tu Makan-makan ke? orang. Yang criminal punya show Okay, tu. okay, okay. Okay, there was one scene where dia actually slice up. I can't remember which movie. Dia macam ada slices of a human. So um from one view, you actually nampak benda tu solid, tapi bila kau tengok daripada tepi, benda tu dah slice into many many Oh slices shit, in I half. think I remember that scene. It's you know kan, dia, and aku rasa konsep tu tie back to design-design aku yang lain. Dia agak practical, like macam mana kau rasa macam benda tu possible nak buat, but at the same time tak possible, you know. Mhm. So aku cuba buat that lah, illusion in the form of um, build sculpture. Tu cara aku design for the NFT. So bila aku nak buat the roach, aku dah fikir siap-siap how do I realize this in actual. Kalau aku nak buat benda ni betul-betul, macam ni aku nak buat. So I model and I did everything based on that. Aku shoot the idea to roach, betul macam let's go kan. Betul. I think it was that night or the day after, benda tu dah siap, you know. It was like, nah ambil kau. Lepas tu macam, oh shit, let's go bro. Macam tu lah. Yeah. Daripada movie je kan. I mean like the tercetus ni idea tu. Yeah, I mean dia benda-benda yang agak messed up yang kau teringat dalam otak kau kan. Mhm. Okay, kenapa aku suka dengan ayat tu sebab aku pernah interview Hale Husaini. Okay. So masa tu dia baru menang AJL tau. So I interview him. Biasa lah bila kau nak interview orang hebat ni, kau tak ada masa banyak kan. Kau punya frame tu dalam seminit je tau. So aku shoot soalan mana, apa tips nak buat lyrics lah. Itu je aku shoot kan. So dia kata memang one of it, dia kata tengok movie. Dia kata antara benda yang the point dia adalah tengok movie and tengok sekeliling, which is life orang and everything So movie, so kadang-kadang macam aku, okay, mungkin aku boleh relate lah lirik lagu dengan movie kan. Tapi kau yang relate kan art, datang idea daripada movie tu agak menarik lah sebenarnya. Aku rasa itu macam tie strongly dengan yang architecture aku kot. Sebab Mhm. bila kita buat, let's say aku buat a house or building. Actually bila aku plan the design, dalam kepala otak aku macam dah naik 3D. Faham tak? Aku Dia faham, dah faham. dia macam okay, aku dah boleh imagine macam mana aku nak bina tu in actual. Mhm. Whether I need 2 walls, I need 3 walls, like what proportion, so benda tu semua dah ada dalam otak. So I just apply that, simplify it sebenarnya for NFT kan. But aku rasa it works lah benda tu. Okay, let's go. Let's go. Kan, I mean of course lah, before nak reach this certain of level, berapa banyak tahun kau dalam industry kan. So in the end Oh, practice and knowledge pun very important lah kan.
Sebab kalau kau tak ada dua benda ni nak support, yang untuk support, I don't think idea tu akan datang senang lah sebenarnya. Sebab aku rasa kalau aku tengok Hannibal tak datang tu idea tu. Tak terfikir kan nak buat benda macam tu. Yeah. Sorry, aku kena damage control tak? Ya. Okay, okay. Alright. Okay. Apa kita pun santai-santai je ni. Kita pun dah tak, I think lepas ni the last question lah untuk Syarawi. But thank you guys semua yang menonton. So siapa yang ada dalam ni, so thank you. Kita ada Amir, kita ada Kopi Bonbon, Nando, thank you Nando. Kita ada Patty. If you guys have any question nak shoot kat Syarawi, feel free to do so lah. Aku nak tanya sikit kat Syarawi lah. Aku selalu tak dapat chance je. Yes. Tapi sebelum tu kan, Syarawi, I think tadi masa siang kita tengah space tu, I'm not sure if I overstep my boundaries ke apa, talking about your project. Tapi kalau ada, I apologize lah. And then next tu aku rasa kalau coming to Syarawi punya project ni, aku suka sebab dia punya drop dia random gila kan. Tiba-tiba botol air lah, tiba-tiba EV charger lah, coffee machine lah, lepas tu toaster lah. Macam apa random. Aku suka lah. Collab dengan Tiger Punk. Kau tak boleh expect apa akan dia buat tau. So aku suka lah benda tu dengan Syarawi. So how, I mean for most artists kan selalunya dia akan try ada sense of flow ke, ada sense of style yang dia nak follow, bagi dia nampak tersusun ke apa semua. Tapi I think Syarawi doesn't play with that kind of rules lah. Dia macam, aku suka nak buat coffee machine, aku buat coffee machine kan. Lepas tu dia macam, aku nak buat toaster, aku buat toaster kan. So like how do you like play around with that lah, like, so itu mungkin Syarawi boleh jawab like apa, tunggu dia mungkin ada cohesive at the same time but still get to do. I'm back. Alah, aku dah habis tanya soalan body, I'm back Sorry, apa jadi tadi? Aduh. Okay, boleh ulang balik soalan Nando? Aku tak kuat. Aku rasa aku punya hype tu habis dah. Like okay, macam technically Syarawi kau kalau Amin tak tahu dari pandangan mata orang luar, dia somehow orang tak tahu lah, akan tengok macam kau tak ada plan on your drop. Dia random, kejap telur, kejap tiba-tiba collab dengan Tiger Punk, kejap tiba-tiba keluar toaster, coffee machine, ni lah ada water bottle. So like what mana datang macam mana around with this lah. That's soalan Macam mana tadi datang apa? Macam mana datang the randomness? Yes. And how are you so confident with your randomness tu? Mungkin yang lain kan macam cuak sikit kan, they wanna pivot around and stuff, but you're very confident and then we drop, awak pun lawa. So the randomness tu, how do you play into your planning? I think sebab it's actually calculated randomness lah sebenarnya. Like I said tadi, sebenarnya I create a generic punya theme tau, overall theme. Familiar stuff, something related to home, benda yang kita selalu nampak. And once aku dah ada benda tu, aku dah outline, okay, here's a system, here's the NFT punya collections that I can do. So it's only a matter of time sebenarnya. Then everything else just falls into play lah, design benda tu, lepas tu drop. But the drop tu depends juga. Because aku takkan buat 10,000 coffee machine. I stop at 100. After that 100, dia punya follow through tu is in terms of other devices macam tu. And kalau dekat Pentas pun you have that between the egg and the water bottle, something like that lah. So in GM guys. GM dia macam random tapi random berkala. Okay. Random yang dah di plan. Oh, kita orang yang nampak random, but in your head memang benda tu has a layout and everything is lah sebenarnya. Yes. So aku tak boleh I think sebab solo creator, aku nak buat roadmap, dia boleh shoot myself tau. Betul. Roadmap tak boleh lah, because even though what I do is like collectibles, tapi aku tak treat dia as collectible. I really take time to do each one. So you know, siapa nak melo? saya nak teh ais limau kurang manis. Tapi Syarawi, I think tadi masa space siang tu, I think I'm not sure if I overstep my boundaries ke tak lah bila sembang pasal project you kan. No, not really.
Not really. Okay. Tapi itu lah, kalau yang Fadid, I will apologize lah sikit. Sebab aku rasa macam it's too good of a news for me to just let it be. Macam, no, it's not happening. Apa semua. Dia pun dah macam tembak, ngam-ngam kan. Tumpang iklan jap. Bani nak drop je lagi. Okay. Patut lah aku nampak kenapa tiba-tiba nampak Acan. Ni Itulah. lah sebenarnya Hai. modus lah. No lah. Aku baru balik pergi makan bro. Okay. It's too late for damage control. Alright, okay. Kita pun dah almost the end. Alright, thank you all for joining. Okay, Syarawi, mungkin last thing you want to say before we end this session. Alright, anything yang kau nak share ke, any tips ke? Hai Syarawi. Hello. Zal, kau tengah buat event ni? Yes, aku tengah record. Aku tengah record ni. Oh fuck man. Below ice. Okay. Sorry. Tak apa, Sorry, it's okay. Kalau aku Yeah, it's fine. it's okay tu. Aku okay je. Tapi Ni dia apa? Podcast ke? Yes, aku akan upload kat YouTube. So aku Oh tak hai. Saya Hassan. I'm Yudin. Hai. Mak. Saya kat YouTube. Alright, Syarawi, go on Syarawi. Nothing lah. Aku just enjoy being part of the community, and thanks for having me, Fauzan. Yeah. Yeah, I really like Fauzan. I love Fauzan. Muah. Dan tak benar. But okay, thank you so much semua yang menonton. Alright, semua yang menonton lah, mendengar dalam Discord channel, and juga yang mendengar on recorded session kat YouTube. Thank you so much. Alright, thank you juga kepada Syarawi kerana sudi. Alright, ditemu bual. Okay, all the best to your project. Okay, and yeah, you guys yang ni anything boleh je Roger kita orang nak tanya apa-apa. And yeah, that's it from me. Thank you so much. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Walk me, walk you. Salam. Walk me.